orar. And then we're going to have a very, very good message, Lord willing, about conflict, because it's an important topic. Vamos a tener un mensaje, primero Dios va a ser un buen mensaje sobre el conflicto. How many of you deal with conflict on a daily basis? ¿Cuántos tratan con conflicto casi a diario? Wow. Okay. How many of you love conflict? ¿Cuántos les encanta el conflicto? Okay. I'm glad. And we're going to get into what this is, okay? And my message is overcoming unhealthy conflict. And there's a reason why I use the word unhealthy. El título del mensaje hoy es Venciendo el conflicto enfermizo. Y hay una razón que uso la palabra enfermizo. So we're going to pray. Vamos a orar. Heavenly Father, would you help us today, Lord, through your power, your wisdom, to really receive what you have for us today. Señor, ayúdanos a través de tu poder, de tu sabiduría, a recibir lo que de veras tienes para nosotros. Lord, we know that we deal with conflict all the time in this world. Señor, tratamos con el conflicto todo el tiempo en este mundo, and sometimes, Lord, it is very unhealthy and destructive. Muchas veces es enfermizo y no de ayuda. Lord, help us to know how to have healthy conflict. Ayúdanos, Señor, a saber cómo tener conflicto saludable. Because there's a right way to have conflict too. Hay una manera correcta de tener conflicto. And not that we want it, no es que lo queremos, but Lord, for many reasons, because of our sinful nature and just lots of egos and wanting to have what we want, we're going to have it sometimes. Señor, por razones de nuestra naturaleza pecaminosa, porque los egos, porque las personas quieren las cosas a su manera, vamos a tenerlo. But Lord, help us to respond in a way that reflects you. Ayúdanos a responder en una manera que te refleja a ti. In your great wisdom, tu gran sabiduría. Bless the relationships represented here, fathers, sons, mothers, daughters. Bendice las relaciones representadas aquí, madres, hijos, padres, hijos, married couples, casados. So many different relationships represented here. Tantas relaciones representadas aquí. Lord, help us to honor you even as we face conflict. Ayúdanos a honrarte aún cuando enfrentamos el conflicto. And use me as your instrument of grace. Úsame como tu instrumento de gracia. In Jesus' name, en el nombre de Jesús. And God's people say, el pueblo de Dios dice, Amen. So we all face conflict, right? Todos enfrentamos el conflicto. And I want you to think about it. What was your last conflict? ¿Cuál fue tu último conflicto? How did it work out? ¿Cómo salió? Was it a good outcome? ¿Fue un buen resultado? Was it a bad outcome? ¿Fue un mal resultado? Are you no longer speaking to each other? ¿Ya no se están hablando? You know that there's countries that have stopped having relationships because of conflict. Hay países que ya no se tratan por conflicto, right? There are churches that have been divided because of conflict for years. Hay iglesias que han sido divididas por años por el conflicto que no ha sido resuelto, right? Marriages that are horror stories, matrimonios que son historias de horror because of unhealthy conflict, por conflicto enfermizo. So we're going to get into this because it's going to be important. If we want to live by the wisdom of God, right? If we want to be mature Christians, not lacking anything, then we need to learn how to deal with conflict the right way. Amen? Si queremos ser cristianos maduros, que no nos hace falta nada, que tenemos la sabiduría de Dios, tenemos que saber cómo tratar con el conflicto en una manera correcta. Amén. You can't run away, right? No te puedes escapar de todo el conflicto. Because some people, their way of trying to deal with conflict is just running away. Algunos, su manera de tratar con el conflicto es huir. I don't know if anyone's tempted to run away from conflict. Sometimes I want to run away from conflict. A veces yo quiero huir. But it doesn't work all the time, right? No funciona todo el tiempo. Some people, their way of dealing with conflict is to get louder than the other person, right? Algunos tratan con el conflicto, el que tiene la voz más alta gana. Quieren subir el volumen más cuando tienen conflicto. Right?
Some people, they use strategies. They try to put down other people. They're in conflict with. Otra gente trata de poner a otros de menos cuando están en conflictos con ellos. Right? Just hit them below the belt. Pégale debajo ahí. Bah, bah. I know this about you. Yo sé esto, right? In the middle. Have you ever been in a conflict with someone and all of a sudden they bring out something from the past that has nothing to do with that immediate moment, but they know maybe you've made a mistake in the past and they bring it out of nowhere and they just go kapong. Anybody? Don't look at that person if they're here, okay? ¿Alguien alguna vez has estado en un conflicto y de repente sacan de la nada algo que sucedió hace años que no tiene nada que ver con el conflicto y te hacen el papau? Si están aquí, no mires a esa persona. No pongas señal. So let's go to James 4:1. Vamos a Santiago 4:1. And what I've decided to do is that James 4, verses 1 through 12 are all about conflict in some way. Estos 12 versículos se tratan de, por lo menos los primeros 12, the first 12 deal with conflict. So I decided to break it up in pieces because it's a lot. Decidí cortarlos en pedacitos porque hay bastante. And you'll see why. Van a ver por qué. All right, are we ready? James 4:1, ¿todos listos? I don't think so. Are we ready? All right. What causes fights and quarrels among you? Don't they come from your desires that battle within you? ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Have you ever thought about that? Where conflict comes from? ¿Han pensado de dónde viene el conflicto? A lot of times we think that the conflict, the number one problem is what? Is them, right? En el conflicto normalmente pensamos el problema número uno es la otra persona, right? I know my problem, and the enemy, unfortunately, ends up being us sometimes, right? El enemigo pensamos que está enfrente, pero muchas veces nosotros somos el peor enemigo. We're the reason the conflict happens or gets worse. Nosotros somos la razón que sucede el conflicto o se empeora. So I want us to do something. I gave you two definitions there. Les di dos definiciones. Because I started thinking about this. Not all conflict is bad. No todo conflicto es malo, right? There is actually examples of good conflict in a sense. Don't know why we can't get the black. Oh, there it is. Remember Jesus in the temple when there were all these people selling things at the temple that was supposed to be the place to go worship God? And they had turned it into a business like a market. ¿Se acuerdan el templo que Jesús llegó y habían convertido el templo que era para adorar a Dios en un mercado? And what did Jesus do? Did he go, naughty, 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 naughty? ¿Le hizo así? What did Jesus do? He got a whip. Hizo un látigo. And he started just getting everybody, and he turned the tables over. Tiró las mesas. And he says, what have you done? You've turned the house of the Lord into a place of business, right? And he was dealing with that. Did Jesus sin? Did Jesus sin? Of course not. But it was a moment of conflict. He was trying to what? Show them the truth. He was confronting them. Él estaba confrontándolos. El Señor no pecó, pero él estaba confrontándolos. And again, there's a lot that goes in it. Our motives. Hay mucho que entra en conflicto. Nuestras intenciones. Are our motives important when it comes to conflict? Whether it's healthy or unhealthy? ¿Son importantes las intenciones de nosotros o motivos de nosotros cuando hablamos de conflicto saludable o no saludable? Absolutamente. The way we do things, la manera que hacemos las cosas. So, let's look at this definition. Miremos la definición de unhealthy conflict, conflicto enfermizo. It can be characterized by an adversarial mindset. Puede
caracterizarse por una mentalidad adversaria. In other words, come on now, it's you and me, right? Tú y yo. I'm going to win, yo voy a ganar. You're the enemy, tú eres el enemigo. That's unhealthy, eso no es saludable. Who's our true enemy? ¿Cuál es el enemigo verdadero of every human being on the planet, de todo ser humano en el planeta? Who's the real enemy? The devil, el diablo. He's the only one that wants to kill, steal, and destroy. But Jesus wants us to have a life and a life abundant. Él es el único que quiere matar, hurtar, destruir. Y el Señor es el que nos quiere dar una vida en abundancia. So, where people view each other as opponents, en la que las personas se ven entre sí como oponentes, it can be caused by selfishness, fear, a desire to control, envy, and deceit, and it can lead to resentment and lasting damage to relationships. Puede ser causado por el egoísmo, temor, deseo de controlar, la envidia, el engaño, y puede generar resentimientos y daños duraderos en las relaciones. Does this sound familiar to you? ¿Suena familiar? Most of us, when we go through conflict, it's like this, if we're honest. Si somos honestos, la mayoría de nosotros cuando pasamos por el conflicto, se ve un poco así. But the Lord wants us to come to this place. El Señor quiere que vengamos a este lugar. Healthy conflict. El conflicto saludable. So what does that look like? Well, it's a confrontation that is motivated for the good of others. Think about Jesus in that temple, right? And which can lead to a demonstration of God's love and power and growth and transformation for those involved. That's healthy conflict. El conflicto saludable es una confrontación que está motivado por el bien de los demás. Piensa en Jesús cuando aún en el templo. ¿Cuál fue su motivación? Y que puede conducir a una demostración del amor y el poder de Dios y el crecimiento y la transformación de los involucrados. How many of you want this kind of conflict when you're going to deal with conflict in your life? I do. ¿Cuántos quieren este estilo de conflicto en vez del otro? So we're going to learn how to do that with the Lord's help. Amen? Vamos a aprender. And we're not going to just be learning this week. We're going to be learning for the next 2, 3, 4 weeks. No lo vamos a solo aprender hoy. Vamos a estar aprendiendo en estas semanas que vienen. So let's figure out the problem. Now, before I do that, I want to remind you that look at how James sets up this part of his letter. Mira cómo Santiago prepara lo que viene en esta parte de la carta. Do you remember the last verse of chapter 3? El último versículo del capítulo 3? Look at what it says. Peacemakers who sow in peace reap a harvest of righteousness. El fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. How many of you want to be peacemakers? ¿Cuántos quieren hacer los que siembran para la paz? Then we need to know how to deal with conflict in a healthy way. Tenemos que entonces aprender a tratar con el conflicto en manera saludable. All right, so here we go. Number 1. Número 1. When we're talking about overcoming unhealthy conflict, venciendo el conflicto enfermizo, number 1 starts with understanding the battle within us. Comienza con entender la batalla dentro de nosotros. The battle within us, la batalla en nosotros. There's a fight, hay una batalla. And it's right inside, está dentro de nosotros. That's why people say, oh, we want world peace, queremos paz en el mundo. And what are they talking about? They're thinking the absence of conflict, la ausencia del conflicto. But the peace that the Bible talks about is what? Is peace no matter what the circumstances. Peace with God, with yourself and others. Pero la paz de Dios es paz aún en medio del conflicto. Paz con Dios, contigo y con los demás, right? It's peace in spite of the conflict. It's peace in through the conflict with God, yourself, and others. Everybody with me? ¿Todos están conmigo? So look again, verse 1. Do you see it? What causes the fights and quarrels? ¿Qué causa esas guerras y conflictos?
Don't they come from what? Your desires that battle within you. Do you see it? ¿De dónde vienen? De las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. You know, we have some desires in us that are just not good. And you got to be honest about it. If you're not honest that you got some desires that are not good, you are going to keep having unhealthy conflict in your life. Si tú no reconoces que tienes algunas pasiones, deseos que no son saludables, no son buenas, vas a seguir teniendo conflicto enfermizo. So we got to start with us. Hay que comenzar con nosotros. We got to look at the mirror, a spiritual mirror from God's word, mirarnos en el espejo espiritual de la palabra de Dios and say, Lord, show me. Enséñame. Because I know I've got some desires that are not good and that are creating some conflict that I'm going through. Y sé que tengo algunos deseos que están contribuyendo a conflictos en que yo estoy viviendo. You may not be starting it, but your wrong desires are what? Throwing gasoline in there and making it worse. Tal vez no estás comenzando el conflicto, pero tus malos deseos están tirando gasolina a ese fuego que se está haciendo peor. ¿Me entienden? So look at Galatians 5:17. Mira Gálatas 5:17. Some of you may not be convinced. And this is not a just outside in the world problem. No es un problema solo afuera en el mundo. James is talking to other believers. Santiago está hablando con otros creyentes, but we have two kinds of believers. Did you know that? There's really only two kinds. Hay dos clases de creyente. Mature and immature. Spirit-led and led by the flesh. You guys get the pattern? Maduro y inmaduro. Guiados por el espíritu y guiados por la carne. Right? The mature believer is guided by, come on guys, I'm helping you out. The mature believer is guided by the Spirit. El creyente maduro está guiado por el espíritu. And the immature believer is being guided by the flesh or their desires, their earthly desires. Y el inmaduro está siendo guiado por la carne o sus deseos no agradables, no buenos. So what does it say? Galatians 5:17, Gálatas 5:17. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. Do you see the battle? Porque está deseo lo que es contrario al Espíritu y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Hablando de la carne. ¿Ven la batalla? They are in conflict with each other so that you are not to do whatever you want. That's a very interesting statement. So that you are not to do whatever you want. Mire, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Qué interesante. Our world says the opposite. Do what you like. Do what you feel. If it feels good, go for it. We talked about that as part of earthly wisdom last week. Pero el mundo dice lo opuesto. Haz lo que sientes. Haz lo que se te viene. Esa es sabiduría terrenal. Not from the Lord, no del Señor. So sometimes we have desires that we should not act out on because they're going to cause damage. A veces tenemos deseos que no debemos de actuar sobre esos deseos porque pueden traer daño tremendo. That's what the world doesn't understand. Some people say, well, if I was born feeling this way and wanting this way and to do this way, then don't I have the freedom to be that way? The Bible says be careful. Not everything you desire is good and helpful and a blessing. Algunos dicen, pero yo nací sintiéndome así, queriendo ser así, lo que sea, y quiero ser libre. Pero nos dice la Biblia eso. La Biblia dice peligroso. Algunos de tus deseos son dañinos, son destructivos. We've got to wake up. I know this is not a popular message, but it's a loving message. Why? Because the Lord wants the best for you, and so do I. Yo sé que no es un mensaje popular, pero es un mensaje de amor. Es un mensaje que lo necesitamos. El Señor nos ama. Y yo los amo, hermanos. Por eso les digo la verdad. There's a lot of places that don't talk about this because they don't really deal with the problem.
Hay muchos lugares que no hablan de esto porque no tratan con el problema. They want everybody to applaud. Quieren que todos aplauden. Everybody just go, yay, we feel good, nos sentimos bien. But sometimes we got to feel bad in order to let the Lord make a change, right? And say, I don't want to keep being this way. Amen? A veces nos tenemos que sentir mal en el sentido de que, Señor, cámbiame, yo ya no quiero seguir igual. Why do we keep playing out the same novela year after year? Anybody watch novelas? You can tell I have, right? ¿El pastor ha visto novelas? Sí. ¿Y cómo son las novelas? What do they hinge on? So that they can be 100 episodes, 120 episodes. How do they keep it going? ¿Cómo pueden hacer para tener 100 episodios, 120 y seguir el cuento el mismo? Right? It could have been wrapped up in 2 episodes. Most novelas could have been wrapped up in 2 episodes. La mayoría podrían terminar después de 2 episodios. But wait a second, how do they keep it going? ¿Cómo lo mantienen? How? Conflict. Unhealthy conflict that just keeps going and going. Conflicto enfermizo que solo sigue. Are you seeing a pattern with that in something in your life? A certain relationship? ¿Estás viendo un patrón entre eso y cierta relación en tu vida? Where there's always conflict, siempre hay conflicto? Do you have anything to do with it? ¿Tienes algo que ver con el conflicto? Look at Romans 7:21 and 23. Some of my favorite scripture because it helps me to understand I have a battle. But there's good news too. Hang in there, okay? Esta escritura siempre me ayuda a saber que hay una batalla, pero no se desmayan. Hay buenas noticias también. So I find this law at work. Así que descubro esta ley. Although I want to do good, evil is right there with me. Que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Can anybody relate to this? ¿Alguien puede relacionarse? Right? You want to do what's right. Quieres hacer el bien, but it's like evil is right there. Ahí está la maldad. Waiting, right? Esperando. And then verse 22, versículo 22. For in my inner being I delight in God's law. Can you relate to that? Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Right? How many of us come and we hear a sermon or online or whatever and we're delighting in that word, right? It's like, wow, amen. ¿Cuántos escuchamos un mensaje, sea el domingo, sea en la semana, y nos estamos deleitando en ese mensaje de la palabra, amén? Or you're just reading or you're listening to the word o estás escuchando la palabra. But then look at what happens. You turn around, das la vuelta, right? You walk outside the door, sales de la puerta, and boom. But I see another law at work in me. Paul, a believer speaking, waging war against the law of my mind and making me a prisoner of the law of sin at work within me. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra lo que considero bueno y me tiene cautivo. In other words, Paul is talking about our flesh, right? As long as we're on this side of eternity, we're always going to have this fight. Because our flesh is fallen. We have a sinful nature, even if we're Christians. Aún los cristianos de este lado de la eternidad, dice Pablo que en estos miembros, ¿qué? Hay una naturaleza pecaminosa. Y siempre va a existir la batalla. If you don't have a battle, something's wrong. If you're a believer and you're not having a battle, whoa, I got to be wondering. Because even Paul, the Apostle Paul, said he had this battle. Si eres cristiano y no estás teniendo esta batalla, tengo que preguntarme qué está pasando. Porque aún el apóstol Pablo tuvo la batalla. Ready for the good news? ¿Listo para la buena noticia? Look at verse 24 and 5, right? Verse 25. Thanks be to God who delivers me through Jesus Christ our Lord. Amen? ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Es el Señor que nos libera. Amen? But you got to be honest. I'm not so good after all, right?
And I'm not saying people don't do good things and don't do nice things. Please don't misunderstand me. But the Bible says, Jesus says, there's none that is good. Only God is good. We all got some funkiness, some darkness in us that we need to be honest with God, ourselves, and others and say, Lord, help me with this. Because I'm in some unhealthy conflict because of it. Can you understand? Todos tenemos que ser honestos, hermanos. Que no podemos decir, ay, pero buena gente, o yo soy buena gente. Sí, hacemos a veces cosas buenas. A veces hacemos cosas, pero ¿saben qué? Hay que ser honestos. Dios, Jesús dijo en la palabra, bueno solo hay uno, Dios. Y tenemos cosas negras en nosotros que a menos que somos honestos con Dios, con nosotros mismos y los demás, vamos a seguir en conflicto enfermizo. Número dos. So overcoming unhealthy conflict, right, is recognizing the battle within us. Venciendo el conflicto enfermizo es reconocer esa batalla en nosotros, but it's also recognizing when we're overly focusing on others instead of God. También es reconociendo cuando nos sobreenfocamos en los demás en lugar de Dios. Oh, wow. It's going to get good. Aquí se va a poner bueno. O malo, depending on how you want to see it, right? Or bad, right? Look with me, verse 2, versículo 2. You desire, but you do not have, so you kill. Wow. Kind of surprising, right? Desean algo y no lo consiguen. Matan. I'm going to just stop with the matan. I don't think they were physically killing each other, but I think they were killing each other in other ways, if you know what I mean. Can you relate to that? Yo no creo que se estaban matando físicamente, pero se estaban matando en otras maneras. ¿Me entienden, hermanos? How many of you have been killed by somebody else? And I'm not talking physical, but with words, right? With the way they treated you. ¿Cuántos han sido matados por la manera que alguien los ha tratado? I know I have. It's horrible, right? Es horrible. You covet, but you cannot get what you want. Miran, y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. That's what envy is. Eso es lo que es la envidia. Not this jealousy stuff. Don't say, oh, I'm jealous, they're jealous of. No. Envy is when somebody has something that you don't have and you want it at whatever cost. You can't be happy for them. You got to envy them. La envidia es cuando alguien tiene algo que tú quisieras y en vez de tú ser alegre por ellos, de alguna manera yo quiero eso. Right? That's sick. Eso es enfermo. So you quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. Look at that. ¿Y qué sucede? Riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden, y específicamente en inglés dice, no pedimos al Señor. Amén. Everybody know enough to say you do not ask God porque no le piden a Dios? Yo a veces las traducciones, hermanos, yo no entiendo, pero trato de ayudarles que ustedes lo estudien. Okay? I don't understand some translations, why they leave out certain words, right? God's a pretty important word. But I let you guys study it, right? That's why we read more than one translation. So we got some problems. Tenemos problemas. Because we're envying. We can't be happy. En vez de estar contentos, we think we got to have what other people have. Pensamos que tenemos que tener lo que ellos tienen. Do you know that package that person has comes with its own stuff? Ese paquete que tiene la persona tiene sus propios positivos y negativos. Right? It's not all that you think it is. No es todo lo que piensas. But look at this. Galatians 5:26, Gálatas 5:26. Let us not become conceited, provoking and envying each other. No dejemos que la vanidad nos lleve a provocarnos y a envidiarnos unos a otros. You know, I thank God that I have never been
earthly rich. I thank God. Yo le doy gracias a Dios que nunca he sido rico materialmente hablando. Never, nunca. And that's okay, because you know what? I'll be honest with you. I don't know if I could handle it. I'll be honest. Y yo no sé si yo podría tratar con eso. Because we say, oh, I want this. Decimos, quiero esto. But do we really know what we're asking for? ¿Sabemos lo que estamos pidiendo? Do we know the responsibility? ¿Sabemos la responsabilidad? Do we know the challenge that comes with that thing that we're wanting? ¿Sabemos el reto que viene con lo que pensamos que queremos? God knows. How many of you believe that God knows not only what you want, but He knows even more what you really need? ¿Cuántos creen que no solo Dios sabe lo que deseas, pero mayormente Él sabe lo que necesitas? Amén. And I'd rather have what the Lord says I need than anything that I would want. Y prefiero tener lo que el Señor dice que necesito en vez de cualquier cosa que podría desear. Because sometimes, guys, if we're honest, what we desire would not be good for us. And the Lord knows it. Porque a veces deseamos cosas que no serían buenas para nosotros y el Señor lo sabe. Or sometimes we're not ready. A veces no estamos listos. Maybe the Lord wants to bless us. Tal vez el Señor nos quiere bendecir. But if you don't learn the lesson that you've got to learn today, He's not going to give you the blessing that's going to come tomorrow. El Señor a veces no nos da porque no hemos aprendido la lección de hoy para estar preparado para la bendición de mañana. How many of you know that God's preparing you for tomorrow? He's preparing you for eternity. ¿Cuántos saben que el Señor los está preparando no solo para hoy, pero para mañana y para la eternidad? And we got to learn to stop comparing ourselves to other people. Hay que parar de compararnos con los demás. One of the worst things we can do. Ask the Lord what you really need. And watch when you stop focusing on people and start focusing more on the Lord and what He says you need, you will become much more free and especially of unhealthy conflict. Vas a ver cuando empiezas a enfocarte más en el Señor en vez de los demás, más en el Señor en vez de lo que no tienes, que te vas a llenar más del Señor, más de gozo, más de libertad y menos de envidia y conflicto enfermizo. Are you hearing me, church? ¿Me están escuchando? We need this so badly. Lo necesitamos. Your marriage will not survive without this wisdom. And if it does, it will be a sham. It will be a pretense, a show, not what God wants. I got to keep it real. Tu matrimonio no va a sobrevivir sin esto. Puede dar apariencia de algo, pero no va a ser el verdadero que Dios te lo quiere dar, lleno. Your friendships will not survive without this. Tus amistades no van a sobrevivir. On and on. We need this. Lo necesitamos. Número tres. Oh, sorry, I didn't want to skip. One verse. Philippians 2, 3, and 4. I know I'm giving you part of the solution early, but I have to encourage you because I know it's hard to just hear bad news. Hay que dar parte de la solución ahora porque no quiero solo darles malas noticias. All right, Philippians 2, 3, and 4. Filipenses 2, 3, y 4. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. We're going to come back to humility over and over in the next few weeks because it's one of the great ingredients to overcoming unhealthy conflict and much more. Vamos a regresar una y otra vez a la humildad en estas semanas que vienen porque es uno de los ingredientes más poderosos para ver la mano de Dios, pero también para vencer el conflicto enfermizo y mucho más. You want to see the hand of God in your life? Ask the Lord for more humility. ¿Quieres ver la mano de Dios en tu vida? Pídele al Señor más humildad. Right? Do nothing. What's the problem? A lot of times we're too focused on ourselves. ¿Cuál es el problema? Estamos demasiado enfocados en nosotros mismos. Right? Have you thought about that last conflict you had? What was going on? ¿Qué pasaba en ese último conflicto? You were probably way overly focused on yourself. Estabas demasiado enfocado en ti mismo.
And then we get upset. Nos enojamos. Look at verse 4. Not looking to your own interests, but each of you to the interests of the others. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. So that leads us perfectly into the last point. Nos guía perfectamente el último punto. We need to examine our motives because they could be wrong. Oh, now, I know that one for some people. Wow. Hold on to your seats. Because the idea that you could be wrong, woo, that's a tough one to fathom for some folks. Necesitamos examinar nuestras intenciones porque podrían estar equivocadas. Y déjenme decirles, para algunos, ese es un susto. El pensamiento que podría estar equivocada. What? ¿Qué? Yeah. This is big. Esto es grande. We want the humility that overcomes unhealthy conflict. We have to be willing to say, you know what? Maybe I'm the problem. Maybe I'm wrong. Right? Si vamos a vencer ese conflicto enfermizo, hay que también estar abiertos a considerar, tal vez yo soy el problema. Tal vez yo estoy haciendo el problema peor. Are you open? ¿Estás abierto? Because it's the only way to truly overcome unhealthy conflict. Si no estás abierto, cuidado, porque es la única manera de vencer el conflicto enfermizo al final. Look at James 4:3. Miren Santiago 4:3. Do you guys see why I only did 3 verses? ¿Pueden ver por qué solo hice 3? When you ask, you do not receive because you ask with the wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones o placeres. Now, let me say something. Not all pleasure is bad. I want to say that. No todo placer es malo. There's some people that think that being a Christian is saying no to all pleasure, that somehow pleasure is bad. That's not what we're talking about. Okay? God made it so that we could experience pleasure, but God wants us to experience it in His way. So it's a blessing for us and everyone else. Amen? El placer no es malo, pero vivir solo para el placer es malo. Dios nos ha hecho para experimentar el placer y Él quiere que lo experimentemos, pero en manera que Él lo ha diseñado. Para que no estemos sobreenfocados en nosotros. Para que le demos gracias al Señor, para que sea de bendición para nosotros y los demás. So that we're not overly focused on ourselves, so that we also see what? The good of others. What's hedonism? ¿Qué es el egoísmo? No sé cómo se dice. ¿Egoísmo? So you guys ever heard of hedonism? What is hedonism? What? No. Dice el hermano bajar el termostato. No, but you know, that's interesting that you said that. What's hedonism? Yeah, it's the worship of pleasure. Es la adoración del placer. And there's some people that they are little closet heathens. They live for pleasure. That's a problem. Pleasure is not wrong, but living for pleasure is wrong. Because we need to be careful that our pleasure isn't what? Driving the boat. Hay que tener cuidado que el placer no está conduciendo el barco. Right? That our ultimate pleasure comes from where? As a believer, where should our ultimate pleasure come from? And it helps us with our motives even in that. ¿De dónde debe de venir nuestro placer más grande de nuestras vidas como creyentes? From the Lord, del Señor. To glorify the Lord, glorificar al Señor. To be closer to the Lord, estar más cerca al Señor. Is there anything that can be more pleasurable than to be with the Lord? That's why the Bible says that in eternity we're going to be married to the Lord. There is going to be none of that, hey, who was I married to first, second, or whatever. It's all about Jesus. En la eternidad todos vamos a estar casados al Señor. Que se dejen de cosas lo que dicen, ay, este y el otro y lo. No. En la eternidad va a ser el Señor. Right?
Marriage here is just a preview of the marriage of marriages. It's supposed to be. El matrimonio aquí debe de ser una sombra del matrimonio de matrimonios que va a venir. Where are we at? Look at Psalm 139. We're gonna end. Casi. We're almost there. Good job. Look at Psalm 139, 23 to 24. Miren conmigo Salmo 139, 23 al 24. And when I think of examining our hearts, this is the number one scripture that always comes to my mind. Cuando se trata de examinar nuestros corazones, ese es el número uno pasaje que viene a mi mente. My wife shared this with me a few years ago, and it woke me up big time. It's probably one of the biggest reasons that we're married today, this scripture right here. And I'm not ashamed to admit it. Hace unos años mi esposa me compartió este versículo, y si soy honesto, es probablemente una de las grandes razones que estamos casados hoy. Because God needed to grab my attention. El Señor necesitaba agarrar mi atención. I was headed in the wrong direction. Iba en la dirección equivocada. And even me as a pastor needed and sometimes needs a wake-up call. Y aún yo como un pastor necesitaba y aún todavía necesito momentos en que el Señor agarra mi atención. Search me, God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis ansiedades. See if there is any offensive way in me and lead me in the way everlasting. Fíjate si voy por un camino que te ofende y guíame por el camino eterno. Are you willing to do this before the Lord with your relationships? ¿Estás dispuesto a hacer esto con tus relaciones? Especially ones that you're having unhealthy conflict. Especialmente las que estás teniendo conflicto enfermizo. So that God can turn it from unhealthy to healthy. Para que el Señor lo transforme de enfermizo a saludable. Again, healthy conflict. I'm going to go with unhealthy first again. Primero, lo enfermizo. Can be characterized by an adversarial mindset where people view each other as opponents. Puede caracterizarse como por una mentalidad adversaria en la que las personas se ven entre sí como oponentes. Do you see that right now in a certain relationship? ¿Lo ves en alguna relación? It can be caused by selfishness, fear, a desire to control, envy, and deceit. Are any of those motivating you in your conflict with the person right now? Puede ser causado por el egoísmo, temor, deseo de controlar, la envidia, el engaño. ¿Están alguna de estas cosas motivándote en tu conflicto con alguien en este momento? Then it's time to ask the Lord to purify your heart, to guide you to the right path. Es tiempo de arrepentirnos y pedirle al Señor que nos guíe al camino bueno. And not to continue in this way, y no continuar de esta manera. This does not glorify the Lord, no glorifica al Señor. It cannot bless you, no te puede bendecir, and it can never bless anyone else, y no puede ser de bendición para nadie más. You may win this fight, but it will not bring any blessing into anyone's life. Tal vez vas a ganar una pelea, pero no va a bendecir a nadie. But look at this, healthy conflict. El conflicto saludable. A confrontation that is motivated for the good of others and which can lead to a demonstration of God's love and power and growth and transformation to those involved. Is that what you want? Are you willing to fight for it in a good way? Then you have to surrender. Una confrontación que está motivada por el bien de los demás y que puede conducir a una demostración del amor y el poder de Dios y el crecimiento y la transformación de los involucrados. ¿Quieres esto? ¿Estás dispuesto a luchar por esto? Because you have to fight for it. You have to say no to you so you can say yes to the Lord
and yes to his power and love to deal with that conflict the right way. Tienes que decir no a ti mismo para decirle sí al Señor, para que su poder y su amor venga y trate con ese conflicto de manera que Él desea. You have to be willing to lose, in a sense, the way the world says lose, so you can see how God will bring the victory. Tienes que estar dispuesto a perder, como dice el mundo en su manera de pensar, pero esa disponibilidad va a traer la victoria del Señor. Let's pray. Vamos a orar. I want to remind you how much the Lord loves you today. Quiero recordarles cuánto los ama el Señor. And the ultimate conflict comes because of our sin. It's wanting it to do it our way and not recognizing God's way. El conflicto original viene de querer hacer las cosas a nuestra manera y no la manera del Señor. Jesus died for us to end the conflict of conflicts, to bring the peace between you and God, between you and yourself, between you and others. Jesús murió para traer la paz que tú necesitas, la paz con Dios, la paz contigo mismo y la paz con los demás. You will never truly have that peace that passes all understanding. Nunca vas a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento without Jesus being first in your life, sin que el Señor Jesús sea primero. Will you surrender to Jesus? ¿Te rendirás a Jesús? Will you declare him Lord and Savior of your life? ¿Lo declararás Señor y Salvador de tu vida? I surrender. I recognize the battle within me, Lord. I need you. Reconozco la batalla en ti, en mí, y te necesito. Lord, examine my heart. Señor, reconoce. Señor, examina mi corazón. If there's something that shouldn't be there, Lord, would you please remove it? Si hay algo que no pertenece ahí, remuévalo. Replace it with something good from you. Reemplázalo con lo bueno que viene de ti. Lord, if I'm overly focusing on others, si estoy demasiado enfocado en otros, instead of you, help me to put my eyes back on you. Ayúdame a regresar mis ojos en ti. Forgive us, Lord. Perdónanos, Señor. Help us, Lord, to turn unhealthy conflict into healthy conflict with your power and love. Ayúdanos a transformar conflicto enfermizo a conflicto saludable con tu poder y amor. Is there anyone today that would say, Pastor, would you pray for me? Hay alguien que hoy que pediría oración. Pastor, ora por mí. God bless you. God bless you. Dios te bendiga. God bless you. God bless you. Dios te bendiga. Dios te bendiga. The Lord knows. Be honest with the Lord. Sé honesto con el Señor. He can't help you if you do not let go and ask him. No puede ayudarte si no sueltas y le pides ayuda. Don't let your pride get in the way. No dejas que tu orgullo sea obstáculo. Father, we pray your blessing upon each one. Pedimos tu bendición sobre cada uno. We pray that you would help those who have indicated that they need your help. Señor, bendice a aquellos que han indicado que necesitan tu ayuda. Lord, bring your power and love in a mighty way into that life. Trae tu poder y amor en esa vida de una manera poderosa. Lord, break the chains. Quiebra, Señor, las cadenas. And those who have not been able to respond because of pride, because of selfish ambition, because of envy, Lord, I pray you move in their lives in a mighty way to break those chains. Señor, y los que no han podido responder por envidia, por ambición, por temor, lo que sea, Señor, te pido liberación para ellos. Lord, deliver them. Help us to walk in your love. Ayúdanos a caminar en tu amor and your wisdom, tu sabiduría. In Jesus' name, en el nombre de Jesús. And God's people say, el pueblo de Dios dice,